Ukrainians are continuing their strategy of deep strike attacks on Russian-held territory. Just a day after the strike on Crimean Bridge, Ukrainian missiles hit a Russian military training ground in Crimea. There was a huge ammo stockpile there also, and the resulting fire caused the closure of a section of an adjacent Tavrida highway and the evacuation of nearby villages. Explosions at the stockpile appear to still be going off hours after the strike, which indicate that this was a really big ammunition depot. These strikes are aimed at weakening the Russian defense, and in combination with the already problematic Russian logistics, this tactic can gradually cause a complete collapse of the Russian troops in the south of Ukraine, which has already happened in Kherson. And Russian artillery unit received 6 Tunguska air defense vehicles from the Ministry of Defense, likely from long conservation followed by major repairs. As a result, all 6 vehicles are dysfunctional. In the full version of the video, the reporter states that upon reception, 3 vehicles were running, but after a 20 miles march, all broke down with major suspension problems. Another 2 suffer from armament control system malfunctions, and a 6th is too dangerous to even start. None of the 6 transport reloading vehicles were functional either. Вот, собственно, вот вся наша батарея, 6 машин, вот они все, вот 6 тунгусов, из которых по факту в данный момент не боеспособна ни одна. Вот. При определенном ремонте можно сделать 3 машины. Но ремонт, соответственно, это время как минимум. Заводчики говорят с Ульяновской, что это где-то примерно с месяца до полугода. Ну вот, собственно, вот это вот добро мы все получили. Причем вот эти все 5 тунгусов, кроме той, которая светлая, которая труп, которую даже нельзя заводить, потому что она тупо загореться может. Вот. Эти все машины капитальные в прошлом году все. От февраля до ноября прошлого года эти машины, вот эти все прошли капремонт. По итогу мы получили, 5 машин с неисправностями разной степени сложности и проблематичности. В итоге ни одна машина у нас в батарее не боеспособна сейчас. А 6-я полный труп. Вот, короче, вот так вот нам, Минобороны нам дает вот технику вот такую. Партиземки я вообще молчу, их здесь нету. Они стоят все в Камышине, они все 6 небоеспособных. У них не работает ни одна стрела, нет зипов, нет этих самых чалок для подъема этих самых коробов с боеприпасами. Вот, соответственно, нет ни хрена. Так что вот так вот мы, готовимся ехать в СВО. And Russians again tried to avenge the strike on Crimean Bridge. There was a massive attack on Odessa last night. X-22 and Onyx missiles hit a grain and oil terminals, reservoirs and equipment damaged. A fire started. A blast wave damaged residential buildings. At least 6 people, including a 9-year-old boy, were injured. Ukrainian air defense shot down an X-59 missile near the shore. It fell in one of Odessa districts, creating a large crater and damaging buildings around it. 3 people were injured. 2 industrial objects and 2 warehouses were hit in one of the districts. 1 person is injured. 8 Shahed drones are shot down in Odessa region. Fragments damaged hotels and injured 2 people. This is what summer nights look like when you've got a terrorist state for a neighbor. And the purges in Russia are continuing. Russia opened a criminal case against Colonel of GRUU Vladimir Kvachkov, a close Gherkin's ally and a member of the Angry Patriots Club, accusing him of discrediting the Russian armed forces. It is a notable case, as Kvachkov is well known in patriotic and nationalist circles in Russia. He is reasonably respected among Russians, despite appearing to be a perfect Putin supporter. Kvachkov is an experienced military man and Spetsnaz theorist. It did not save him. Earlier, Kvachkov joined Gherkin in the critique of the Russian armed forces, but was arguably more severe in his insults directed at Putin. A few weeks ago, Kvachkov said the following: Russia is the second best army in the world, second best in Ukraine. Putin will not attend the BRICS summit. Lavrov will go instead, said the office of the President of the South African Republic. The Republic would have been obliged to arrest Putin if he had arrived in person by the International Criminal Court arrest warrant. There have been intense negotiations regarding Putin's attendance in the past week. President Cyril Ramaphosa earlier said that arresting Putin would mean a war with Russia for his country. Russian propagandists discuss an American contingent in Finland. Congratulations to the great geopolitical strategist Putin, who wanted to push NATO's borders away from Russia.
Байден во время визита в Финляндию немец заявил, что они готовы принять на своей территории американский контингент на постоянной основе. Я думаю, здесь речь идет о планах по блокаде Финского залива, потому что если это просто Финляндия и Эстония, то это, конечно, для нас не противник. А если там будет развернута база США, соответствующая, скорее всего, военно-морская, то нам придется, конечно, столкнуться с американцами. Как отвечать будем? Отвечать будем... Нет, ну если надо будет... Я прогнозировал это как раз на передаче, он говорил, они вам сейчас закроют выход, отрежут Калининград, что вы делать будете? Я вот еще, если нам придется воевать в Европе, воевать мы будем не с европейцами, воевать мы будем с американцами, потому что я очень скептически, несмотря на все эти цифры, там 500 миллионов. Но если они нам объявляют блокаду, мы наносим удар по Вашингтону. Да, ну, во всяком случае, если не по Вашингтону, то уж во всяком случае по этой базе на территории Финляндии точно. А дальше они должны решать, идти на эскалацию с ядерной державой или... Citizens of Russian Krasnodar region beg Lukashenko to tell Putin about a landfill they want to see removed. Apparently, after allegedly stopping Prigozhin's march onto Moscow, Russians now believe even Putin would listen to Lukashenko. И вновь станица Полтавская Краснодарского края. Сегодня для жителей Полтавской, настоящий такой судьбоносный момент. Все нарушения, которые еще там в октябре месяце были выявлены прокуратурой, они никак не устраняются владельцами мусорного полигона. Именно поэтому жители станицы Полтавской собрались здесь вновь. Очередное обращение, и на этот раз не к президенту, не к губернатору, а почему-то к Лукашенко. Обращаемся к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой помочь нам в разрешении нашей катастрофической ситуации. Наша станица находится возле огромного гигантского полигона, на котором выявлены нарушения. Эти нарушения являются неустранимыми. Фильтрат стекает в оросительные каналы. At the end, some military porn. The Korean War in 1 minute using Google Earth. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.